Okay. Okay, starting record. But ask me anything you have, any doubts, what to do, where you are, like what's your plan, what's your future you want to see in astronomy and space science career. Anything from now to next 1 hour roughly is all about you asking me questions. Can we unmute and ask the questions? Yeah. Because it's really hard for me to type. Yeah, go ahead. Yes. Please. Yeah. Yeah. Okay. So now I'm in my advanced level studies. Like I'm going to sit for exams this year. Okay. And Let like, me write down. Of course, I can't find a pen. Okay. All right, go ahead. Yeah, go ahead. so like I'm already into physical science stream. Mm-hmm. Say it again. So like, yeah. So the question is, I'm already into my advanced level. I'm going to sit for the exams this year, Mm-hmm. and I'm in my physical science stream, like local curriculum. Mm-hmm. And I just want to know, like, I don't know, like, actually what my interest is, but I'm almost attracted towards rocketry and astrobiology. Not much into biology, but I love astronomy so much. So I'm just so confused on what to pick up for bachelor's, and like how to choose my university, because in Sri Lanka we don't have much of resources if I'm going for rocketry. And astronomy we do have, but that much. So I just want to move to another country, mainly Europe, because US I'm not very sure. So I prefer Europe much, and Germany is one of my options because that actually accommodates all of my everything that I want to get, and of course the affordability and everything. So, like, would you recommend me any university, or like to how to figure out my passion, a real one, whether rocketry or astronomy? Mm-hmm. Okay, good question. Um, if you're planning to go to Europe, it's way easier to get your degree in space sciences than USA. I don't recommend anybody to come here unless you're coming for your master's or your PhD. It sucks. The amount of money that you have to put to get through the classes, not only for the international students, not only for the outstate student, but the in-state, like myself, I pay like freaking $6,000, $7,000 for these classes. I mean, I want to educate it myself, but is it really worth it? I mean, it might be for my future, but I have like a lot of debt on my tuition. And that's something that nobody see when they think about USA. They think about the NASA, they think about this freedom and blah blah blah. But that not only USA have a good education, Europe have a good education. Germany, Norway. If you want to go to like Pacific side, New Zealand, Australia, even if you go to China, space education is really going way higher up in countries that are already developed, and they have been like that. Even if you go to Canada, it will be much easier to get a degree in any space science. So you said your uh, interest is based on rocketry and astronomy mostly. I would and you're going with the bio right now for the advanced level. No, I'm actually doing physical science, which includes maths and chemistry. Okay, physical science. Physical science. Very good. Okay, if you're focusing on physical science, I would say going with rocketry, well, you'll be your highest chance, because you will have to take some engineering courses in your, and I would say go with the mechanical or aeronautical engineering, one of those two. Write them down if you want. Mechanical or aeronautical uh, bachelor's degree, and try to apply for a university. If you want to go with the low tuition money, I can't guarantee this, but Norway has this program. They allow international students to study free. It's free and the tuition is free, but there are some obviously like the lab fee or the living cost. That's a common thing, but it would be much cheaper to save your money, save your parents money, and get a good education if you go somewhere in Europe. And one of the highly recommended university is University of Oslo in Norway. And if you want to go to Germany, one of my very good friends, she's currently working in Germany in space sciences. She I don't know,
she didn't go to the university there, but I mean, she went to the space university. That's something like a not like an actual authentic 4-year degree university, is rather than a certification and then allow you to explore a career, maybe not inside a laboratory or building a rocket, but something similar to the media, space media. Like they would be um, making media stuff entertaining to students and other, you know, people in general, to understand astronomy and other space sciences. So um, space science doesn't really limit it to a career in science. Like you can be whatever you want within the space science. You could be a lawyer and work for space science industry. So it doesn't really limit, and that's one of the misconception that a lot of people have. So in your point, I would suggest you to go somewhere in Norway or Germany. And Germany, I'm not sure what would be the good university, but I can um, ask from her and find out, and then tell you what would be the best option. I mean, the language wise, I'm not sure if you have to learn the language in order to get the classes, but I'm sure they do have a English classes. But I have another, this one of my friend that I made from a at a conference. He is actually going for aeronautical sciences in Germany. I just realized. Maybe I will find out from him as well. And Zara, are you on our WhatsApp group chat? Yeah, I am in the group chat. Okay. Please send me a like a reminder message to my phone, and like you had this conversation with me, and you just trying to get information about the university in Germany and university in Norway, University of Oslo. So I will find out from him and my other friend in Germany currently, and try to get back to you. But I would say go through the physical science, and once you're done with the advanced level, if you did good and you have a capability to attend a university at in Sri Lanka, go for your engineering or math. Or if you want to get a separate degree from maybe uh, Kotalawala University or something, that's the one, right? Like a They actually have aeronautical, but not aerospace. um, that's fine. It's even if you have that, that's a big thing, because bachelor's is like a beginning step. Forget about the high school. That's not even gonna be an issue. It's just like people think that high school is like basically your first step. Now it's like the zero step. When you get to the undergraduate, your bachelor degree is kind of preparing you for what come next. And then when you come for your master's, that's where the real deal is. You have a choice of continuing your education or get to the work from master's. So if you end up taking any like a degree or course in Sri Lanka, whether it's aeronautical or aerospace or rocketry, or if they don't have that, maybe engineering with mechanical engineering, I would recommend go for it, get your degree and apply for your master's in somewhere else. That would save you way less money than going straight to the Europe for your bachelor's. But if you didn't get to any schools and you didn't find anything, if you have the money and the courage, I mean, obviously apply for the university straight as international student, and that wouldn't stop you. Yeah, that would be my recommendation. Thank you. You're welcome. You have any questions? Okay. I actually had a lot, and I'm just thinking of what were the questions I had. I should have written them down. Yeah, no, you write them down. You can obviously ask throughout the session. So yeah, feel free. Um, I'm getting some chat messages, so I'm just gonna like try to read them through and talk about it. And please feel free to unmute yourself and ask me the question. That will be much easier. Um, through Tuarakan, you was asking about biomaths in your advanced level studies. I didn't do A level in Sri Lanka. So, but if I was in Sri Lanka, I might go for either bio or math, obviously. Um, okay.
Okay, can you please recommend some best universities for astrophysics? Yes, I can, but I want to know where do you particularly looking for, for astrophysics? There are every most of the universities in either Europe or US, Canada, they have a really good program for the astrophysics. So, what's the particular area that you are looking for? You can send a message, Lochan, right? Yeah. And if anybody has any other questions, please again feel free to come put on the chat box or just ask me. Excuse me, Aki. Yeah. Is there something, a course or something held in NASA named SITSICON? Sixicon? You mean absicon? No, SITSICON. Can you put the chat on the the letters and word? Just want to double check. Okay. Same thing that um NASA does not really offer classes or courses. They are not a really like a university, but they have educational program. Oh, SITSICON, honey, SITSICON is not a courses or classes; it's a conference. It's a conference, and that's another conference called ABSICON, which I am planning to go next year for the graduate students who want to explore careers. It's a conference for a careers based on NASA and other space agencies. So at that conference, there are I went to the one of the conference just like ABSICON, SIPSICON, like that. They what they do, they allow you to explore different agencies. Not only NASA, they have a JAXA coming over, Canadian Space Agency. They come over and they give talk and they try to hire people. So that's like it's a conference. So NASA does not particularly offer classes where the scientists teach you. That's what I get by NASA because I work for them as an ambassador. And my thing is, I get direct teaching from NASA scientists about ongoing missions and stuff. And once I get that, I hold an event and I talk about it to the other community like that. But other than that, NASA does not have a direct interaction with students or other people and directly teaching them anything like that. But they do have an educational platform they kind of created for a K2, that means kindergarten to grade 12. You can explore these videos and study, and teachers they take these videos and show it to the class and kind of help that the students to understand. They have like a citizen science projects, or students can participate for challenges and project voices, but these projects have their own requirements that sometimes you has to be a US citizen in order to participate for these challenges and competitions likewise. Or if it's international based, you have to be in certain area of the international community to participate on uh, to these challenges and stuff. So that's one thing NASA does. But again, the NASA doesn't have a degree or a courses that they offer for others like that. So because it's a federal agency, so focusing only space explorations. So okay, the six. Thank you, Aki. What's that? Yeah, you're welcome. Okay, so for a low cost university and a high quality education, so if you're looking for an astrophysics degree for a low cost university and a high quality education, um, again, if you're looking for a low cost, I don't recommend USA. That's the last thing you want to step. um, but if you're going for a high quality education, again, Europe would be the best idea. Even New Zealand, Australia, Canada, if you want to go to Canada, they have a low cost university but the high quality education. But do your research and go for the university website, go for the undergraduate admissions, read the requirements for international students, check on the tuition money, the cost of living, the cost of tuition fee, and try to understand whether you can afford it for a 4 years, maybe
try to understand whether you can afford it for one semester. And the thing is, for international students, because I never experienced the international student circumstances, because I'm a resident in New York, so I was a resident student. But my friends who were coming from India, Pakistan, they had to face several testing and stuff. They required to have a TOEFL exam to be taken. That's like a understanding whether the English is very good enough to participate the classes. There are like a SAT exam. I'm talking about based on USA though. SAT is like a Sri Lankan advanced level plus the advanced level. It's such a hard exam, SAT. But those are the requirements. So check on each university in Europe, or in Australia, and New Zealand, or whichever that you like to, like the area wise. But if you select one university, don't guarantee that's the university you're gonna go and that's what you're gonna get accepted. Apply like 20 of them. There is going to be a fee for your admission. It might be like in American dollars, it will be $40, $50, but it might be a bigger amount in your country. So that's one of the thing you have to be sacrifice. The money wise, the admissions has the cost, the classes, the books has the cost. Is really hard, honestly. But don't only check for a one university and just think, oh, I'm gonna get into that one. Yeah, I'm gonna go for that one. Maybe there'll be another university with the same program that you're looking for a cheaper price. So just keep researching and check at least couple of them. Go to the Google and just type best astrophysics undergraduate degree in Europe. It would give you offered up to the date. That means like 2021. They will give the suggestions, and you can check each of them slowly. And I did that. What I'm telling you right now, I did that once in my life too. When I was in high school here, I had to go through the same cycle. I didn't know I was going to go to community college first and then going to go to the 4-year graduate school. I had no idea. I was thinking about going to California. I was thinking about going to Caltech. Like I was like that. But when I find out they have these requirements, I was like, no, like I cannot afford it. I'm depending on my parents. They cannot afford it. So there are so many decisions to make. But it's a good thing. It's gonna help you to build up your career and your character as well, because you're taking a responsibility. You're taking a decision onto your hand. You talk with your parents, you talk with your advisor, and then you make a decision. So again, just don't depend on one university just because it's the cheap. Uh, it might won't give you best results. That's one thing. The money is always an issue. But let's say you went for a cheap university to get a degree, but the degree is not accepting for your master's, so you might have to go back to school. There are these, nobody gonna tell you about this stuff because they want to make the money. But there are these things happening sometimes. The university, let's say you went to community college, but your community college degree won't accept in your 4-year university, so you had to retake the same classes you took in your 2-year college in your 4-year university. So these things happen for international students, for resident students. These are common things that you can face. Again, do your research, keep researching, okay, mark my word, contact the admissions in undergraduate admissions in that particular university. Contact them, have a network with them, tell who you are, what your interests, tell them that you want to go with this, like you want to know more about it. If they tell you, okay, you can check everything on our website, tell them, I did, but I have a question about these things. And when you talk to them about like this, they're gonna find out, oh, this student have real interest in my university, so let me help her. They're gonna do whatever they can do for you to get into that university, because they want to make the money and you have the interest. That's kind of the business that goes on the university side. I'm talking with the US perspective, but if the US is that hard, at least it's less hard in other countries. So hope that helped. But yeah, just don't go with one university. Like just don't go with the one, just keep switching at least
100 of them. Budmini asking him the question, can't Sri Lankan apply to a Mars 1 mission? Is it like, I mean, if you are a citizen in that particular country, but you're born in Sri Lanka, maybe you can, but if you're living in Sri Lanka and you're trying to apply, yeah, no, Sri Lanka has to go a long time to get where, I mean, other countries are. All right, I'm having some network issues, therefore it's unable to ask a question, but I have many, I would try to ask those. Okay. Yes, Subham, you can ask me anytime you have, no problem. Yes, I have the class right now. I'm recording today's class and today's session, so it will be uploaded later, so you guys can hear. But I'm trying to like tell everything I know in this short time. So please, if you have any questions, unmute yourself, ask me. If you're unable to unmute yourself, put on the chat box. Just don't be shy, because today's the last day again, and I'm trying to get back everything in my power to you guys, so you don't have to go through what I've been through, class. The other question was like I asked, I think I connected it with my previous question, but this is something like I'm really confused. Like I am interested in both fields, but for bachelor's, I can't do two things, right? Like aerospace engineering with astronomy or astrophysics. Like, can I try and choose one in the second year? I'll stop you right there. I'll stop you right there. You can do both. There is nothing called you cannot do both. Honestly, I do astrobiology and I'm interested in astrophysics. Obviously, I'm interested in making astronomy or space movies, science fiction. I write science fiction. That's like my passion too. There's nothing called you have to focus on one thing. That's what your society told us. But no, you can be the mom, be the CEO of your company, like that. It's really not not an issue. So if you want to focus, but there are priorities. That's the thing. There are priorities that you need to prioritize these certain things. If your passion is, you say passion is your astronomy, and but you want a career in a rocketry. Mhm. Okay, so get the knowledge in astronomy, like you go attend the classes, take like go for an online session, go for a Zoom meeting. You build your knowledge in astronomy. That's your passion. You do it self study. Rocketry is the work. You put the work, you make the money. So for that, even though you have to study, obviously you get the money for what you put. So you go for a rocketry, you build the stuff, and if somebody have a question regarding astronomy, you tell them exactly why, because you have the knowledge in astronomy. You can do both. You can do maybe like three other things at the same time. There's nothing call you need to focus on one thing. No, hell no. Like, mark my words, you can do whatever you want to do. I do dancing, like I dance like every day. Like, that's one of my passion, my childhood passion. So uh the focus, like I want to focus in astrobiology for my PhD, because I'm so passionate about life in alien worlds, like that. But in the meantime, I'm so fascinated by this time travel, the parallel universes theories, and I'm also passionate about making movies in science fiction. I write fictional stories. So um you can do all. You can do all. It's just, if you put the right mindset, you can do all. So if you really want to prioritize your rocketry as the career building, go for it. Get your education in rocketry and aerospace and stuff, but self-study astronomy, self-study these passionate concepts in astronomy. If you have a doubt on anything, either you can go to the Google, find out, read them, and ask somebody, ask me, like that. That's the thing. If you want to get a degree in astronomy and get a degree in rocketry, do double major. What's the big deal? Like, double major in university. I want to become an aeronautic scientist, and I want to be a badass astronomer. You can do both. You can double major both of them. It's really, we are the one who limit ourselves, but the universe is limitless. So go for it. Go for both. Yeah. That really answered my question. Yeah. Thank you. You're welcome.
And by the way, I just want to know, like, if I'm going for basically European universities, does my extracurricular play a major role? Because I've done so much, but I don't know what sort of things for which I will get a priority, and which sort of things that will matter the most for them. Because I actually tried for US universities, but then again, I totally changed my plan after knowing about all of these issues that are related with joining US universities. So I just want to totally be in Europe. Yeah. So I just want to know more about it. Yeah. So extracurricular activities is one good question. Some people do have a doubt about what to do and where to go from extracurricular. Like when they ask me what I did in high school, I mean, I danced and I was the president for my astronomy club. Well, what else? I suppose like I did there badminton and I was in all the clubs, whatever, because I want to skip the classes. So I'm always in a club when I was in high school. So I have the um, uh, extracurricular activities written on my CV and my resume and stuff, but they don't care which club I am. They think club activities like, oh, I'm posting a poster and holding it, everybody come and join my club. That's what they think. That's what they're doing here. Like for the astronaut, that they when they have a club day, what the undergrad when you have a when a university in US university for the club day, they do is asking members to come and join the club, and in the club they would watch a movie, they would go for a space science fictional uh, some kind of competition. They would make events like that. It's like a fun thing to do. But if you want to show off that you did certain things that fascinating and that's way more higher than uh maybe like a playing a guitar or something, I would say maybe you have a skill in coding. Like tell them that's extracurricular. Like in my free time I learned to do code Python. That's something. Or in my free time I wrote a science fiction novel. In my free time, if you want to be, I am artistic too, as well as I'm astronomer, so I did dancing. You could do like that. If you want to focus in academic wise extracurricular activities, I would say something like you do writing, you write science fictional stuff, you you do coding and stuff. If you want to make it like a fun, but you do this and that and it's really important to you, like a hobby wise, you could write like you do dancing or you drawing or you do music. That's okay, more the better. But you want to know if even though it's more the better, it's what more matter. You know what I mean? It's what matter the most. So even though it's more the matter, it's what matters the most. Try to show them that you got what they are seeking to be a student in that particular university. So if you're going for the rocketry type for extracurricular activities instead of dancing or music, maybe you want to tell them you did coding because it's a better advantage. So those are the certain things that you have to focus on, because they don't care if you're a dancer or a singer or anything. They care if you do any other activities. But if you want to if they ask about skills, so maybe like okay, so for one skill you can tell them you are a bilingual, you speak English and Sinhala. If they ask about um other skill, you can say you have a computer research, I mean internet research skill, you can research anything in the internet, you know where to go and where to find. um if they ask about what are the hobbies, maybe then you can tell, oh, you do dancing, you do singing, like that. So it just, you want to make it extraordinary. That's what it is. Okay, is that helpful? Okay. Okay, you're Yeah, welcome. that was really helpful. Oh, Actually, the answer for the previous question about the double major and the learning two things at a time, or like three things at a time, and still being able to perform well in the professional way and everything. So that was really awesome, because that really answered my question. yes, Thank you. you're welcome. Yeah, that's one thing in what I really hate about in, I mean, I'm ashamed to tell you this, in Sri Lanka when I was there, they limit me for one thing: get a nine S your O levels. Like, why not freaking 9S? Like, what's gonna help me? Like,
Like, what is there in education over there? If I can be a president in Sri Lanka, I'm gonna remake the entire system with the education they have. Oh my god, it pisses me off. Where do you go? Why everybody I talk over there trying to go somewhere else? It's sad. It's sad to see the country still developing because the education system is suck. If you get A9, who get the more joy? Not you. It's your freaking teachers. My student get A9. You did for your scholarship exam, fifth grade scholarship exam. You did good. Who get the more joy? Your parents. You went to the you did the A levels and you fell a class. Who get the joy? Your friends. You fell and she fell too. You are back in another repeating another year. That's ridiculous. Your time, the waste, the money. No, nada. No, that's what I'm telling you. Like, I'm so glad I skipped A levels. I'm so lucky. I feel like my good karma hit on back at the same time I decided to come USA. But um, I feel sad. Like, there are some students who are so very smarter than me in Sri Lanka struggling to pass A levels for the third time. Like, I don't know. It's crazy. It's really crazy. But um, again, try to do the double major. It's easy. More the better, because you can show off, really honestly. Like, you can show off that you know everything. Like, well, why not? Like, you know everything, obviously, because you're smart as hell. So just be very confident and just be very seek whatever you want to do. And questions, I wish if I can do a lecture one day about the way scientists think. This is some study I did by myself because I was so fascinated to understand how scientists think. The way they think and the way they build their mindset, it's boom, it's mind blowing. Because it's really not uncommon. Like, when I ask the same question from my mom or dad, that they would be like, wait, what is it? Like, because they think logically, but the scientific way is really, really extraordinary. But yeah, that's something I would like to give a lecture on one day. The mentality of scientists. But yeah, go for the both if you really honestly love. Because what else you can lose if you didn't do it now, when you can do it later? Like, who knows? We don't know the future. So even though it's like a huge fight, because honestly, I'm a mixed salad. I went to the college for astronomy first. I got my bachelor's, my associate degree in astronomy. And then I thought, maybe why not I'll get my degree in geology. I got the geology. I came to my 4-year undergraduate, and I was astronomy and planetary science major for 2 years. And I was like, I hated the entire department because they were confronting me the fact that I was a transfer student. They were telling me that you need to take these classes, which I already took in my 2-year college. So I decided to major in Earth and Space Sciences, which means focusing more astrobiology aspect. Now and then I had to take these chemistry and physics and bio and meteorology classes. And now I know everything. I'm like, oh my god, I'm a freaking mixed salad. Like, literally, I know everywhere, like how the atmosphere have an effect with the earth and stuff. I mean, it's like that. Honestly, you end up becoming this everything, and that's a good thing. That's a show off. So yeah, go for it. I'm sorry, I'm talking too much. I need to like slow down. But yeah. Mm. All right, so Lotion is sending me a message saying, I just want to research on dark matter and dark energy and black holes. I had completed some part of my research. Can you please tell to whom I should submit my research papers, or so I can get the benefit? Lochen, you are from India, right? Um, okay, so I'm learning. Can you please recommend which bachelor degree which is the best for doing master's astrophysics in history? Okay. All right, so if you're in India, Lochen, I would suggest you to contact University of what's the university? Oh my God, what the heck? The technology, the tech university in Delhi. Delhi, yeah, Delhi Technological University.
They are good. They are very good. I had one of my friend coming from Delhi too, from the Delhi Technological University. Try to contact them, or try to contact any university with astrophysics, astrophysics, cosmology, or black holes, whatever, and contact a professor in that university and send your paper, your research paper to them, and get a feedback and ask them what you can do with it, whether you could be a student in there, or whether you could do a research with them, whether would they're interested in it, and they will show you how to get international scientific funding for it. Likewise, it's a real deal actually. I would suggest you to contact a university professor in wherever you are, like closer. Like if you do the online research, and if you find out there are maybe a university of Hyderabad, they might have a really good program for black holes and dark matter, dark energy. Contact the director of that department, send your resume and send your um, uh, research thesis, and explain what you are doing and what you're interested in, and how you could go further from this side. You need to explore like that. So yeah, uh that's the easiest way. Like, this is something that Sri Lanka does not have. You cannot really like send a paper to Sri Lankan scientists and then tell them, oh, can I go further, how do I do? They will be like, yeah, I'll charge you money. Like, that's what they do. So but because they don't, in my Sri Lanka does not have a astronomy degree or anything like that, they don't know where to go. So you have the capability to reach out to a actual scientists who work in a university and give you a thesis and your stuff. So I hope that helped. If you have questions, please, yeah, obviously, test me or email me. um Again, if you want to go for a astrophysics degree in university in Europe, Australia, again, University of no any university in Norway would be my highly recommended one, because they do have a cheap tuition money fee, but they have a good program. So yeah, I hope that helped. All right, if guess anybody have any questions, we have about like 10 more minutes. Sister, which bachelor degree specialist, that means mechanical, aeronautical, something to become astrophysicist? Okay, Lotan, I have a hard time hearing you, hon. Can you send me the message again? Can you send me a message, because it's really hard to hear you. Okay. Okay, while you guys are thinking for the more questions and sending me on the chat box, I do have a question for everybody. So feel free to unmute yourself and answer me this. How do you like what I teach you? Or is there any suggestions for me to get better in teaching? Or do you like things different way? Again, I apologize about having to cancel certain classes. I explained myself because these issues. So I understand with that, my fault. But I want to know if my teachings, can you understand them okay? Do you have like unexplainable things? Do you doubt certain things that I teach you? Because this whole thing that the main reason why I started this class series, not only to educate yourself, you guys, but also I want to improve myself in teaching, because one day I'll be doing this. So not only researchers, I might definitely be doing like teaching in a university or something. So
I want to improve myself. Once I start my PhD, that's one thing that comes along. In your PhD, you don't just only work in a lab. You get to teach students, actual university college students who are like think they're smarter than the teachers. So I have to be ready for that. So because some days I think I know stuff, but obviously I don't. But I want to know if you guys what do you guys think about my, this is like a survey but like a verbal survey. So I want to know what you guys think about my teaching, what you speak honestly. I don't feel, I'm not gonna take it harsh, or I'm not gonna feel offense. It takes a lot to make me feel offensive. So just tell me honestly, is there anything that you guys cannot understand, and uh and you couldn't understand the way I teach or way I speak, or or what what do you think I need to get better at? Please cooperate this for my own future. Right? Please. Yeah, so I was actually not there for almost all the classes, but I think I was there for the very few classes at the beginning, like maximum 3 classes. Later, I had my chemistry class on the exact same day because I was so pissed with my sir, even because I loved this class and I even saw the syllabus content and everything. I really liked all of them because already I'm a huge fan of astronomy and all these planetology and everything. So I couldn't attend all the classes, but for the ones I've attended, that was really amazing. Like I learned so much, like that I didn't even know. I'm more into self-learning person. Like I don't know, like I love doing that, but then again, the way you taught me was more like it, and I really loved it. So I think you have uploaded some recordings as well. So I'm already stuck with my advanced level studies, as you told me. Like I'm really packed because even the smartest people cannot pass the exam. So who am I? So because of those things, I couldn't even watch the recordings. So I'll watch it like whenever like I get time. Like I'll be going through all of those, and I think I can give you a very proper feedback. Like I've given the feedback for the classes I've attended, but for the ones that I will be watching, I'll text you, or I can text you through WhatsApp. So I'll let you know all about those. Great. I really appreciate that. I thank you, Sarah. Yes, I would love to get a feedback from you guys because I want to improve myself as well. Because I'm still, I started when I was, 24. Like I started teaching when I was like 20. When I was first teach, I became a tutor for my physical science department. I tutored astronomy and geology for university students. So, but they don't take me as a teacher or professor, obviously they take me as a friend. So I was teaching them friendly way. But the real deal start next year. So I want to prepare myself and I want to improve myself. That's exactly why I wanted to hold this class and make a syllabus and stuff like that. Um, I really appreciate, and please, if you do have any suggestions about anything that there are certain things I have to get improved, it would be very much helpful for me to get better at those things. Because I want, because it's not only going to be my job, because I'm going to get assessment from my own professor who's going to assess me, who's going to basically test me on teaching skills. Teaching is not a skill that is, how do I say, uh, it's like a god given skill. You're not necessarily born with it, you practice it, but once you explore it, it's divine, right? You are putting your knowledge to another person. Think about what if you put a good knowledge, good thing for some that person, he or she build their lifestyle according to that knowledge, and they send the same best, their best way, their capacity, their capability, they send it to another person. That's the pyramid learning, that's the knowledge they're spreading. Think that what they could do for the bad knowledge, if you do something bad and you teach them bad stuff, that's where the darkness start. So I think teaching is divine. You start getting learn from your parents, and you go to school, you respect your teachers and you learn, because knowledge is the power, right? It's the only power. It outstand money, it outstand all the forces except gravity, but I mean whatever. So just it outstand everything. So the knowledge comes with
both good and bad, because you can't sustain good knowledge, you can sustain bad knowledge. What I mean by bad is the wrong knowledge or the misconceptions you have. People believing in flat Earth, not being we are not going to the moon. Likewise, so sustain yourself with the good knowledge. Like knowledge is limitless. Learning aids for lifetime. Just because you get a degree and you work doesn't mean you're done learning. No, hell no. Learning continues daily. If you learn everything, if you learn everything in one day, it's not going to be fun, right? You need to learn everything slowly for a lifetime. And that's why learn something every day, like something, anything. Like I learned recently that me taking a walk after the lunch is such a helpful, calm way for me to get my mind really relaxed. So I started doing that for like 3 4 days ago. After my lunch, I take a walk around my neighborhood listening to some songs. That's like me time. And that's how you learn. Like this really, again, teaching is such a divine thing, and I really respect all the teachers, and I want to become a teacher too. But I'm more into research side, but academia comes with both teaching and research. So if you want to become a scientist and work in both two industries, yeah, first you have to learn how to teach yourself and then how to teach others. So, yeah. So thank you. I really appreciate if anybody have any thing, any suggestions or any feedback. All right, so Lochan send me another questions. Which bachelor degree is the best? That means aeronautics or mechanical, some other things for doing masters in abroad, like Norway. Okay, Lochan, so if you, let me straight something. I remember you were telling you want to become an astrophysicist, right? If you want to become an astrophysicist, the first thing you should do for your bachelor's degree is get a degree in physics. If you don't have astronomy or astrophysics in as a bachelor degree in your four-year university in India, let's say, for example, University of Calcutta, they don't have uh, an astronomy degree or astrophysics degree, but you want to become a astrophysicist in your future. So get your degree in physics, because physics gonna help you with no matter what kind of STEM degree you are going for. So get your degree in your physics and then apply for your master's or PhD in a other country, maybe Norway. And when you apply there, listen carefully. This is common for everybody. This is something that I've seen many people struggle. But if the university that you are currently attending does not have your major, you should get what is similar to your major, like your, for example, I'll take what Lochan said. He want to become astrophysicist, but his university doesn't teach him astrophysics. So he get the degree in physics, and then he apply for a master's. And at the when you apply for a master's, obviously that university do have astrophysics for a master. But because you only have a knowledge in physics but not astronomy, your new university in Norway, for example, they will tell you, okay, Lochan, you need to get some classes in astronomy as well. Now, while you're getting your master's in astrophysics, you are taking some classes that with undergraduate students just to build your knowledge in astronomy. So now while you're taking both, again, while you're taking your graduate classes for astrophysics, you are required to take some classes along with the undergraduate students, like astronomy classes, just to build up your knowledge, because you didn't get that knowledge in India, because they didn't offer you astrophysics, they only offered you physics. That's the same thing happened to me even here. So let's say you got your you got your degree in physics in India, you came to Norway to get your astrophysics masters. Now you are getting your astrophysics masters as a graduate student, but your university is going to require you to take classes in astronomy with the other undergraduate students. Once you complete certain classes for maybe like for 2 3 semesters,
you don't have to worry about astronomy anymore. You can continue with your astrophysics and then eventually for your PhD. Is that clear, Lochin? If it's not clear, that's fine. The record, I put the recording on. Oh yeah, so once I upload it, you guys can watch it. Okay. And I faced the same thing. I wanted a bachelor's in astrobiology, but there are no university in this universe of a bachelor's in astrobiology in here, USA. So I had to become a earth and space science major, right? Like right now I'm taking biology classes, like I'm done, but I had to take biology classes and chemistry classes, meteorology classes, blah blah blah. And then for my PhD, I would go and take astrobiology for my like a degree wise for my PhD, but they will ask me to take certain classes just to improve myself. So yeah, that's a common thing. Do we get a participation certificate at the end of this course? I'm so sorry, I don't think so, because this is from a Quarantine Renaissance educational platform. It's just for teachings, rather than a professor student relationship. This is like instructors who are in the field at the moment and then teaching. So some of the classes, if you attend at the QR, they're for cooking classes, so like sewing classes. Likewise, it's not professionals teaching, but it's just somebody who know the stuff for the moment, just teaching this someone to come afterwards, like that. But yeah, sadly I don't think you will be getting any certification. Just this is just for your knowledge to build, you know. um in India, ISST offering space sciences course. Can I go for it? Yes, obviously, go for it. Go for it. And in order for you to build your knowledge with anything regarding space sciences, whatever that offer you around you or in internet, go for it. You don't have to. I'm not available. No, never mind. Not wondering if you are not if you have a capability to attend and get the knowledge that you can, just go for it. Okay. All right, so our time is coming to end because I see some singular class students are already in it. Again, if I'm gonna have let you guys go, but thank you so much for joining this class. Oh my God, I don't want to cry, but it's been a real journey for the last, what, 7 months already, right? 6 months. Um, we started this class on November, like early November, right? Early November, we started this class, and I was struggling at the time, but today, I think I did some good, maybe not the best job, but I guess I did a good job. All I wanted is for you guys to get the knowledge, because I believe in um, education to be free and the knowledge should be shared. That's my personal concept that I believe in. I hate to see that it's not what other people believe in. Some people want to make the money, I understand, which is important, but some people don't give the correct knowledge to you, don't show you the way because they don't want you to go further than them. It's not only um, uh, it's a common thing. It's just the people the way they are. When I was in Sri Lanka, a lot of people pulled my leg down. They cut my wings and stuff. But my only the my mother, who is like, my number one person in this universe, she gave me her wings for me to relieve, to come. So I came here without her when I was 16. My mom is still in Sri Lanka. She's still with my brothers. I live here with my dad. um Maybe in 20 years I might publish an autobiography of me, because I don't understand how I survived all these years. There are certain things that I went through that I hope nobody would go through. It's really struggle becoming an immigrant in a USA, becoming the firstborn of your family, having the shoulder, all the responsibility in your shoulders, and trying to accomplish your goals, and struggling with your mental health.
and being strong, putting the strong face to your family is, you are like a freaking goddess. Like it's not only me, but there are so many people coming from Asian world like third world countries struggling. My friends who coming from Mexico where they have a war right now. It's a struggle. But just want to give this one last advice for those who are joining today's class, to the English session. Life is something that you need to be a journey with. It's not about the destination. Don't think about, oh yeah, I'm gonna go to NASA this at this age. I'm gonna settle down in 25 right now. I'm gonna get married. I hope. No, the life is a journey. You learn while you're going. You explore these beautiful sceneries. You get to smell really nice flowers. You see the waterfalls, and then you hit the traffic jam. You go down the hill, you hit the rock bottom, but then you come back up again. That's the life. That's a no destination until you rest for the last. So keep going, keep achieving your goals. The sky is limitless, so why you are. So, and with that thought, I really appreciate everybody who came today, and I will upload all the other lectures, and I will have the quizzes upload as well. And again, I'm not gonna take just because the class is ending, I'm not gonna take away our group chat or anything, because God knows I might, like, in my other mind I'll be like, okay, never mind, I'm gonna start my astrobiology class tomorrow. Like, I do that. So we'll keep up with this. And again, thank you for those who come. Sinhala class will start shortly, and meanwhile, for those who join the English class, it's time to say goodbye for now. Only for now. All right. See you guys in another day. Thank you so much, Aki. Like I really can relate to everything you told me. So I'm really happy today I got to join. And thank you so much. And good night from Sri Lanka. Okay, thank you. Good night. Ami. Alrighty. See you then. Bye. Yeah, bye-bye. See you. All right. Bye-bye, everybody from English class. Singular class, please wait for the next session. I mean, we're going to start soon. Thank you very much, Akka, for the classes You and are- advices. Thank you. You're welcome. Okay. Okay. ගොඩක් කඩ හදව තාරක ජීවිද්‍යා ක්ලාස් එක පටන් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒත් මට ඒ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න දැම විදිහක් නැහැ. මොකද ගොඩක් කට්ටියට එකක් මේ quarantine renaissance කියන educational මේ organisation එකකින් අපි මේ classes කරන්නේ. ඒගොල්ලොන්ගේ සමහරක් upgrades වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔය හේතුන්ද ඒගොල්ලොන්ටත් ඒක එච්චර යාලා හිතලා නැහැ තාම continue කරන්නද කියන එක. කොහොම නමුත් මගේ අදහසක් තියෙනවා ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න. මොකද ක්ලාස් එකක් පටන් ගත්තොත් මට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ජීව විද්‍යාව සම්බන්ධව තාරකා ජීව විද්‍යාව සම්බන්ධව උගන්වන්න ගන්න. එහෙම කරත් මම separately කරන්නේ quarantine renaissance organisation එක නෙමෙයි. වෙනමම වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒකට මගේ recordings එහෙම දාන්නම් කරන්නම් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලලා කරලා ක්ලාස් එක ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ. හැබැයි ඒක තාම ඉතින් මම 100% තීරණය කළා නැහැ. මම අදහසක් තියෙනවා එහෙම කරන්න. මොකද ගොඩක් කටි ඉල්ලීමක් කළා එහෙම ක්ලාස් එක පටන් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඕකේ. ඒක තමයි ඉතින් දැන් ඉඳන් ඉන්නේ. අද ක්ලාස් එකේ පැය විනාඩි 45කට වගේ ඊළඟ විනාඩි 45 තුළත මම මොකද කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තාරකා විද්‍යාවට ඇතුළාන්තව ඉඳලා කොමනගේ රස්සාවල් දොහා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඩිග්‍රී එකක් ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද ඩිග්‍රී එක ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අද මේ අවස්ථාවේදී මගෙන් අහන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ එහෙමම කියන එක. ඕකේ? කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොන හරි ප්‍රශ්න? ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කොහොමද ඩිග්‍රී එකක් ගන්න තාරකා විද්‍යාව මත නැත්නම්
මොන වගේ කොහොමද වෙන රටකට ගිහිල්ලා ඩිග්‍රී එකක් ගන්න? එම ඕනම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් දැන් අහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ප්‍රශ්න තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? Actually, I can't hear you because this time it is raining for Sri Lanka, some places. Oh, I see. Okay, okay. Okay, that's not a okay. That's a problem. That's why we have a very few people, right? ගොඩක් පොඩි දෙනයි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා වෙන්න ඇති නේද? හරි. I think මොකද්ද? hello. අක්කි ආපු ප්‍රශ්නය ආයි කියන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඔයාලට මං අහන්න ගියේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තාරකා විද්‍යාව ඇතුළත මොන හරි රස්සාවක් හොයාගන්නද ඩිග්‍රී එකක් හොයාගන්න රස්සාවක් හොයාගන්න කොහොමද කියන එක තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඕකේ? ඔයගොල්ලෝ ඒ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? හරි මම වහිනේ ඉඳා අමාරු ඇති නේද කට්ටියට එන්න කරන්න. එහෙනම් මං කියන්නම්. ඕගොල්ලොන්ට තියෙන ප්‍රශ්න WhatsApp එකට දාන්න. එහෙම නැත්නම් මට මැසේජ් කරලා හරි මේකට හරි දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒකට දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න දැන් තියෙනවද කියලා මට කියන්නකෝ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද දැන් කොහොමද මොන ඩිග්‍රීද ගන්න ඕනේ ඔයාලා තාරකා විද්‍යාවෙන් මොනවද අදිරියට යන්න ඕනේ එහෙම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න එහෙම නැත්තම් මට WhatsApp message එකක් දාන්න මම දැන් අහන්න තරමට හොඳයි කියලා හිතෙනවා ඒක මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් face to face නේද excuse me අක්කේ අපි NASA එකේ මාසලට යන astronaut කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? හොඳ question එකක්. මෙහෙමයි. NASA එකට බඳින්න කලින් ගොඩාක් දේවල් කරන්න ඕනේ. එකක් ඔයා ඇමරිකාවේ උප්පත්ති ලැබලා තියෙන්න ඕනේ. ඇමරිකාවේ උප්පත්ති ලැබලා නැත්නම් අඩුම ගානේ ඇමරිකාවේ සිටිසන් කෙනෙක්. නැත්නම් වෙන රටකින් ඇවිල්ලා සිටිසන්ෂිප් එක අරගත්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවේ සිටිසන්ෂිප් එක ගන්න අවුරුදු 20ක් 15ක් 20ක් යනවා. සිටිසන්ෂිප් එක ගත්තට පස්සෙත් ඔයා ඇමරිකාවට දිවුරුම් දෙන්න ඕනේ. ඔයා තමන්ගේ රට ගම ජාතිය අමතක කරනවා නෙමෙයි. ජාතිය එව්වා ඒ රටට ආපහු යන්න නැතුව මේ රටටම ඔයාගේ ජීවිත තාක්කල් වැඩ කරනවා කියන එක ඔයා එක එයාගොල්ලෝ දිවුරුම් දෙන්න ඕනේ. එහෙම දීලා ඊට පස්සේ ඔයා මේ රට මෙහෙට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ කරන්න කලින් ගොඩක් ටෙස්ට් කරනවා. ඔයාලට හෙල්ත් ඉෂුස් තියෙනවා. සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මොනවාරි තියෙනවද? ඔයාගේ අධ්‍යාපනය කොහොමද? ඔයාලා අනිවාර්යෙන් PhD නැත්නම් මාස්ටර්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඉන්ජිනියරින් හරි ෆිසික්ස් හරි ඒ වගේ පැත්තකින්. එතකොට ඔයාගේ මෙන්ටැලිටි එක කොහොමද? මානසික මේ සෞඛ්‍ය කොහොමද? මනස කොහොමද? ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙනවා ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් නැත්නම් ගගනගාමීෙක් වෙන්න. ඉතින් ඇමරිකාවට විතරක් නෙමෙයි ගගනගාමීෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇමරිකාවට එන්න ඕනේ නැහැ. ඕකේ. NASA එක විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ තියෙන එකම ස්පේස් ඒජන්සි එක. මේ NASA එක වෙන්න පුළුවන් හොඳම එක, බෙස්ම එක. ඒ වුණාට NASA එක විතරක් නෙමෙයි. ගොඩක් කට්ටිය මේ ගැන හිතනවා NASA ගියයි කියන්නේ ගොඩම තමයි කියන්නේ. NASA විතරක් නෙමෙයි තමන් ආස කරන තමන් ආස කරනවා නම් මේ ස්පේස් එක ගැන විශ්වය ගැන ඉගෙන ගන්න කරන්න NASA එකටම යන්න ඕනේ නැහැ.
ඔයාලට පුළුවන් ගගනගාමික වෙනවා ඉන්දියාවට ගියත්. ඉන්දියාවේ ISRO ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවනේ ඉන්දියන් ස්පේස් ඒජන්සි එකක්. ඒකට බැඳිලා ඒගොල්ලොන් හැබැයි ඒගොල්ලොන්ගේ එකම මේ දේවල් තමයි අහන්නේ. තමන්ගේ රට ජාතිය ගැන ඒ ගැන මේ ඒකට වඩා නම්බර් 1 එක දෙන්න ඕනේ මේ ඉන්න රටට. උදව් කරන ටැක්ස් ගෙවන එක ඒ හැම දෙයක්ම. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පොදුයි. හැබැයි ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න කැනඩා වලට උනත් යන්න පුළුවන්. කැනඩා වලට ගිහලා ඒගොල්ලොන්ගේ රටේ සිටිසන් එකක් වෙන සිටිසන්ෂිප් එකක් ගන්න ඕනේ. සිටිසන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රටේ ජීවත් වෙලා අවුරුදු ගාණක් මේ රටට ඔයා උදව් කරනවා, මේ රට ගොඩ ගන්න, මේ රටට බදු ගෙවනවා ඔයා. එහෙම පෙන්නුවම කාට පස්සේ එයාලා ඔයාට ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න ඉඩ සලස්සලා දෙනවා. ඔක්කොටම තව ඉම්පෝර්ටන්ට් එක තමයි ඔයාට ඒ රටෙන් ගත්ත ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා අපි හිතමු ඔයා ලංකාවෙන් ෆිසික්ස් ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන ඇමරිකාවේ සිටිසන්ෂිප් කෙනෙක් වෙලා ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න හදනවා කියලා. එයාලා පිළිගන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඩිග්‍රීස් පිළිගන්නේ නැහැ. ඔයා ඇමරිකාවට ආවොත් ඇමරිකාවේ ඩිග්‍රී එකක් අරගන්න ඕනේ. ඒරොනොටිකල් සයන්ස් නැත්නම් ඒරෝස්පේස් සයන්ස් ඒ වගේ. ඉතින් ඕක ලොකු මේකක්. ලොකු ජර්නි එකක්. තමන්ගේ සල්ලි හොඳට සල්ලි බල යනවා. ඉතින් කොහොමද සල්ලි යනවා. ඒත් මට ඔයගොල්ලෝ බෑකප් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ ඩ්‍රීම් එක මෙව ගන්න වෙන වෙන මාර්ග තියෙනවා. අපෝ කියන ඇමරිකාවට මෙන්න ඕනේ නැහැ ගගනගාමික වෙන්න. ඔයාලට ඊට වඩා අඩු ගානකින් අඩු කාලෙකින් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් නම් වෙන රටකට ගිහිල්ලා හරි ගගනගාමි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යන්න කරන්න ඔයාට එක් කරන්න පුළුවන්. but හැම රටකටම එකම දෙයක් පොදුයි. තමන්ගේ රටේ සිටිසන්ෂිප් එකක් ගන්න ඕනේ. සිටිසන්ෂිප් එක ගත්තොත් මේ ඒක ගන්න අවුරුදු කාලයක් යනවා. දැන් මට මගේ ග්‍රීන් කාඩ් එක හම්බුනේ මේ ඇමරිකාව ඇවිල්ලා අවුරුදු 10කට පස්සේ. හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර කාලයක් මේකක් යනවද කියන එක. ඕකේ. තව මොහොත ප්‍රශ්න තියෙනවද? දැන් SpaceX එකෙත් ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න එකම ඒකත් ඒගොල්ලෝ තන එක මේ ඇමරිකන් මේ ඉලාන් මස්ක්ගේ එකක් වුණාට ඒක ඇමරිකන් ෆෙඩරල් ගවර්න්මන්ට් එකට අදාළ ඒජන්සි එකක් නෙමෙයි. ඒත් ඉලාන් මස්ක්ගේ එයාගේ SpaceX කම්පැනි එක ප්‍රයිවට් කම්පැනි එක. ප්‍රයිවට් කම්පැනි එක එයා අහන්නේ එකම දෙයයි ඇමරිකන් සිටිසන්ෂිප් එක තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඇමරිකාවේ මේ දේවල් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හැම දෙයකම රටකම පොදුයි. ඉතින් ඔය දේවල් ඔයාට තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගාරන්ටි වෙන්නේත් නැහැ. මං අඳුරන ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් කෙනා ඇස්ට්‍රොනොට් මයිකල් මං මගේ Facebook එකේ දාලා තිබ්බා තියාගෙන එයා ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වුණේ අවුරුදු 49 දී. එයා ඇස්ට්‍රොනොට් වෙන්න ඇප්ලයි කළේ අවුරුදු 35 දී. අවුරුදු ගානක් එයා ඇප්ලයි කරත් එයාගේ ඔක්කොම ඇමරිකන් බෝන් ඇමරිකන් කෙනෙක් මේ වයිට් ඇමරිකන් කෙනෙක් ඇමරිකාවෙම ඉපදිලා ඇමරිකාවෙම ජීවත් වෙලා ඇමරිකාවෙම ඩිග්‍රීස් අරගත්තා. ඒ වුණාට එයාගේ සෞඛ්‍යත් හොඳයි හැම දෙයක්ම හොඳයි. එයා පළවෙනි පාර ඇප්ලයි කරාලු අවුට් වුණාලු. එයා දෙවෙනි පාර ඇප්ලයි වුණාලු අවුට් වුණාලු. මම හිතන්නේ 7 වෙනි පාර 8 වෙනි පාරට ඇප්ලයි කරාට පස්සේ එයාව මේ ඇප්ලයි කරපු ඇප්ලිකන්ට්ස්ලා 2000ක් නම් ඒ 2000ගෙන් අන්තිම 200ට සිලෙක්ට් වුණාලු. ඊට පස්සේ 200න් අයින් වුණාලු. ආපහු එයා 8 වෙනි පාරට 9 වෙනි පාරට ඇප්ලයි කරලා පස්සේ 200න් 100ට එකතු වුණාලු. ඒ වගේ. ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙනවා කියන එක පුදුම තරඟකාරී කරියර් එකක් ජොබ් එකක් මේ ඇමරිකාවේ. ඒත් මේ දේවල් තියෙනවා. මේ දේවල් වලින් මේ වගේ ඉදිරියට යනවා. GPA එකක් තියෙනවා. හොඳ 4.0 GPA එකක් ඒ වගේ පෙන්වනවා. එයා ඊට පස්සේ ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් උනේ. එයාගේ ලොකුම දුව මේ හයි ස්කූල් එකකින් ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සේ කිව්වා. එයා ඇස්ට්‍රොනොට් උනේ අවුරුදු 49 දී. ඊට පස්සේ එයා කළේ නියර් ඔබිට් මේ ස්පේස් නියර් ඔබිට් ට්‍රැවල් එකක් කරලා තමයි ආවේ. ඉතින් හිතාගන්න පුළුවන් කොච්චර කම්පිටිෂන් නැතිද. ඉතින් වෙනත් රටවල් වල ඔච්චර කම්පිටිෂන් එකක් නැතුව ඇති.
ඒ වුණාට එයාලගෙත් එකම දේ අනිවාර්යයෙන්ම මම සිටිෂන් වෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙමම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ කවදා ඒ වගේ ගගනගාමීක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එයිද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ මම. උනාට එහෙම ආවොත් ඉතින් ගොඩාක් හීන බලන ගොඩක් කට්ටිය මට කියන්නේ යාලා හරි ආසයි මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ ඉතින් ඉඩ කඩ නැහැ. ඒක තමයි ඉතින් දුක් හිතෙන ආරංචිය තියෙන්නේ. but ඔයාට තමන්ගේ පැෂන් එක හරහා යන්න ඕන නම් ඒ දේ කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ කැපකිරීම කරන්න වෙනවා. okay තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? Excuse me, අක්කි IAU එකට join වෙන්නේ කොහොමද? so දැන් එක IBM IAU එකට join වෙන්නේ කොහොමද? International Astronomical Union එකටද? ඔව් අක්කි. ඒකට ඔයාට join වෙන්න ඒකට මටවත් join වෙන්න බෑ. ඒක join වෙන්න මුලින්ම ඔයාලා degree එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔව්. මුලින්ම ඔයාට එක්කෝ PhD කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මාස්ටර්ස් කරන ග්‍රැජුවේට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔයාට මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒක IAU කියන්නේ International Astronomical Union එක astronomers ලට විතරයි. astronomy උගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලට නෙමෙයි. ඒක ඩිග්‍රී එකක් තියෙන රිසර්ච් කරලා රිසර්ච් පබ්ලිකේෂන් කරන ඒ මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන නම් ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් කොම්ප්ලිකේටඩ්. මම try කළා මම මෙහා එන්නත් කලින් ලංකාවේ ඉනකොට ඒකට යන්න. ඒක දෙන්නේ නැහැ යාළුවා මේ විදිහට. තමන් මුලින්ම ප්‍රොෆෙෂනල් ඇස්ට්‍රොනොමර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඩිග්‍රී එකක් තියෙන මේ වගේ දේවල් වක් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ රිසර්ච් පේපර්ස් ලියලා තියෙනවා. පබ්ලිකේෂන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ. හැබැයි දැන් අපේ රටට අදාළ තාරකා සංගම තියෙනවා මේ ඇමරිකාවෙත් මේ ඇමරිකාවේ මේ ඇමරිකන් ඇස්ට්‍රොනොමිකල් සොසයිටි එකට. ඒකට මේ මට බැඳෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මට මේ බැඳෙන්න පුළුවන් මෙම්බර් කෙනෙක් විද්‍යාවර නෙමෙයි විසිටර් කෙනෙක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ කන්ෆරන්ස් වලට එන්න කරන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් මෙම්බර් කෙනෙක් මෙම්බර් ෆී එකක් තියෙනවා. මෙම්බර් කෙනෙක් වෙද්දී ඔයා ගෙවන්න ඕනේ එක්තරා ගාණක්. ඒ ගාණක් ගෙවලා තමයි ඔයාට මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මට ඒගොල්ලෝගේ ඉස්සරහට ගිහලා කතා කරන්නවක්වත් ලෙක්චර්ස් දෙන්නවක්වත් බෑ. මට පුළුවන් යාළුවගේ ලෙක්චර්ස් අහන්න කරන්න යන්න මේ කන්ෆරන්ස් වලට පාටිසිපේට් වෙන්න ඒ වගේ. okay Thank you අක්කි. ඔව් astrology science කෙනෙක් වෙනවා නම් තියෙන qualification මොනවද? අප කියන්නේ astrobiologist අහුන්නේ මුලට science කෙනෙක් වෙනවා නම් තියෙන qualification මොනවද? scientist කෙනෙක් වෙන්න. ඔව් අක්කි. මොන scientist කෙනෙක්ද? astronomy based scientist කෙනෙක්ද? astrobiology. astrobiologist එක තමයි මම මෙච්චර කරනවා. හරි. ඔයා ලංකාවේ ඉන්නවා නම් මම මේක ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකෙත් කිව්වා. ලංකාවේ ඉන්නවා නම් astrobiology කරන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට biology කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ A levels වලට right. A levels වලට biology කරාට පස්සේ ඔයා A levels pass නම් medical A level pass වෙච්ච හැටි medical college යන්න පුළුවන්ද ලංකාවේ නැත්නම් මුලින්ම වෙනම university එකට යන්න ඕනේද? මම ඒක දන්නේ නැහැ හරියට. university යන්න ඕනේ අක්කි. ඔය යන්න ඕනේ නේද? ඒක තමයි. medical college යන්න නෙමෙයි මේ මං කියන්නේ biology වලින් අපි හිතමු pass වුණා A level කරා pass වුණා දැන් ඔයා යනවා 4 year university එකට right 4 year universities කියලා කියන්නේ ඔය මේ bachelor's degree කරගන්න university එකට bachelor degree එකට ඔයා ගියාම physical science stream එකකින් biology එක focus කරලා ඒ biology degree එක හැබැයි microbiology cell biology කියන්නේ ශුද්‍ර ජීවීන් ගැන ශෛලිය නේද cell කියලා කියන්නේ ශෛලිය ගැන එතකොට ecology ගැන environmental biology ගැන ඒ වගේ පරිසර ඒ වගේ මේ biology degree එකක් ගන්න බලන්න. මොකද astrobiology වලට medicine side biology වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් geology කියලා කියන්නේ
භූගෝල විද්‍යාව නෙමේ භූ විද්‍යාව. ජියෝග්‍රොෆි කියන්නේ භූගෝලනේ මේක ජියෝලොජි කියන්නේ භූ විද්‍යාව කියන්නේ තනිකර පාෂාණ ගැන මිනරල්ස් ගැන මේ ගල් වර්ග ගැන වගේ ඒවත් වැදගත්. ඒ අතර කෙමිස්ට්‍රි ගොඩක් රසායනික මේ විද්‍යාව ගැන අදහන්නත් වෙනවාට. අපි තුමා ඒ ලෙවල් පාස් උනේ නැහැ. ඒ ලෙවල් වලින් වට යන්න විදිහක් නෑ අපෝ කරන්න උනා කියලා. ඒත් ඔයාගේ ෆැමිලි එකට සල්ලි තියනවා කරනවාට වෙන රටකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ chance එකක් આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන රටකට ඇප්ලයි කරන්න. ඇමරිකාවට ඇප්ලයි කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සල්ලිම තියෙන්නම ඕනේ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ ඇමරිකාවේ සල්ලි කන රටක්. ඒ හින්දා ඔය අඩුම ගානේ ලක්ෂ 70ක්වත් එක සෙමස්ටර් එකකට වියදම් කරන්න බලාගෙන එනවා නම් ඇමරිකාවට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට එහාට වියදම් කරන්න බැයි නම් කරනවා ඇමරිකාවට එන්න ඕනේ වෙන රටකට යන්න පුළුවන්. ගොඩක් කටි දන්නේ ඇමරිකාවේ තමයි මේ දේවල් තියෙන්නේ. ඇමරිකාවේ හැමදේම තියෙන්නේ නැහැ. ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි. ඔයා ඉන්දියාවට ගියත් මේ ඒ අධ්‍යාපනයම ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉන්දියාවේ ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි මේ ඉන්දියාවේ තියෙන ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි එක ඩිග්‍රී එකක් යාලා දෙන්න. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ බැචලර්ස් වල ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවද කියන එක. ඔයාට පුළුවන් ඉන්දියාවට ඇප්ලයි කරලා බයොලොජි ඩිග්‍රී එකක් එහෙන් ගන්න ගම අරගෙන මාස්ටර්ස් හරි PhD වලට හරි කොහේ නැත වෙන රටකට ඇප්ලයි කරන්න. මාස්ටර්ස් හරි PhD වලට ඇප්ලයි කරොම ඒකට ලොකු ගාණක් ටියුෂන් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයා යුනිවර්සිටි එක ඇතුළත වැඩ කරනවා. කියන්නේ රස්සාවක් කරන්නේ. දැන් මම මගේ PhD එකට ගියාම මගේ මම ඉගෙන ගන්නවා අමතරව මම උගන්වනවා. ඒකට මට ඒගොල්ලෝ ආදායමක් දෙනවා. මම සල්ලි හම්බ කරනවා ඒ වගේ. ඉතින් මං කියන හොඳම දේ ඔයා ලංකාවේ A levels කරලා වෙන යුනිවර්සිටි එකට සිලෙක්ට් වුණේ නැත්නම් බයොලොජි වලට හරි මයික්‍රෝබයොලොජි නැත්නම් මේ සෙල් බයොලොජි නැත්නම් ජියෝලොජි වගේ ඩිග්‍රී එකක් ගන්න බලන්න. වෙන රටකින් අරගෙන මාස්ටර්ස් හරි PhD වලට හරි ඒත් ඇමරිකාවට මෙන්න ඕනේ නැහැ. වෙන රටකට හරි මාස්ටර්ස් PhD හරි නැත්නම් ඔයා යන යුනිවර්සිටි එකේම PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට හරි යන්න ගන්න. එහෙම ගියාට පස්සේ PhD මේ ඔයාලා පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකේම ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කියලා ඉගෙන ගන්න ගමන් උගන්වන ගම රස්සාවක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එකකට නැත්නම් අපි හිතමු ඔය ලංකාවේ නම් ඔය පාෂාණ සම්බන්ධව මිනිස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා නේද? ඉතින් ඒ සම්බන්ධව නේ. නැත්නම් වෙන රටක ඕනනම් ඔය මේ ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි ඉන්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා. ඒවට ගිහලා රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි කෙනෙක් වුණොත් එයාලා කරන් තියෙන රිසර්ච් තමයි. රිසර්ච් කරලා මේ තාම ඉන්ස්ටිටියුට් වලින් හම්බෙන කියන්නේ exoplanet detections මේ planets කොහොමද ඩිටෙක්ට් කරන්නේ? අර ඩිටෙක්ට් කරාට පස්සේ මොන දේවල්ද වෙන්නේ කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ඕස්ට්‍රේලියාවේ මම මීට කලින් කියලා ඇති ඕස්ට්‍රේලියාවේ තාරකා ජීව විද්‍යාව ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් new කියන්නේ අලුත් දෙයක්. ඒගොල්ලෝ මේ ළඟදී තමයි ඒ තාරකා ජීව විද්‍යාව ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක්තරා රස්සාවක් වෙන කරියර් එකක් උනේ. ඉතින් ඔයා PhD එක අරගෙන බැචලර් ඩිග්‍රී එක අරගෙන ඔක්කොම කරගෙන ඔයා ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියොත් ඔයාට එහෙ තියෙන හොඳ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක වැඩ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි කෙනෙක් කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ තරු මේ විශ්වයේ මොන ග්‍රහලෝකවලද ජීවියක් හටගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රිසර්ච් කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් රිසර්ච් තමයි කරන්න තියෙන එකම දේ. ඒ වගේ කොන්ෆරන්ස් වලට යන්න කරන්න, කතා කරන්න, ටීච් කරන්න, උගන්වන්න ඒව තමයි ඇස්ට්‍රෝබයොලොජිස්ට්ලා කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට හැම සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්ම ඒක තමයි කරන්නේ. but ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් එකම මම දෙන රෙකමෙන්ඩේෂන් එක. ලංකාවේ ඔයා අපිටම ලංකාවේ ඔයා භූ විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තයි කියලා ලංකාවේ මතන්නේ ජපුරේ තියෙන හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් භූ විද්‍යාවට ජියොලොජි සිලෙක්ට් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න. ඒක කරාට පස්සේ ඔයා මාස්ටර්ස් හරි PhD වලට හරි වෙන රටකට ඇප්ලයි කරන්න. ලංකාවේ O level A level කරලා එහෙ තියෙන බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකක් ගන්න තරමට ඔයාට
හරි පහසු වෙනවා ඇමරිකාවට හෝ ඔන්න රටකට යන්න කරන්න. මගේ මම මේ ගෙදර ඉන්න ගෙදර අක්කගේ මහත්තයත් ලංකාවේ කොලම්බෝ යුනිවර්සිටි එකේ මම හිතන්නේ එයා ෆිසික්ස් කළේ. ෆිසික්ස් කරලා බැචලර් ඩිග්‍රී කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඇමරිකාවට ඇප්ලයි කළේ යාගේ PhD එකට. මාස්ටර්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම PhD එකට ඇප්ලයි කළා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මෙහි උගන්නන ගමන් ඉගෙනගෙන රස්සාවක් වගේ කළා. දැන් එයා මෙහි ඇමරිකාවේ තියෙන ලොකුම ලැබ් එක ඇමරිකාවේ නැෂනල් ලැබොරටරිස් 12ක් තියෙනවා. ඒ 12යි මේ අපේ ගෙවල් ළඟම තියෙන ලැබ් එක. එයා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. ඒ ලැබ් එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමා ඔයත් ලංකාවෙන් ඒ දේ ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් සල්ලි ගන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර මං කිව්වා වගේ ඉන්දියාව යුරෝප් වලට ගියත් හොඳයි. සල්ලි මොකද දෙමාපියන්ට හරි අමාරුයි. මං දන්නවා බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙහි ලංකාවෙන් මේ ඔය ඉන්දියාවේ පාකිස්තානයේ ඉඳන් මෙහි ආපු ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස් රට ආපු හැරලා යන්න වුණා. ලංකාවෙන් ඉඳන් ආපු මම අඳුරන අක්ක කෙනෙක් ලංකාවෙන් ඉඳන් ඇමරිකාවට ආවිලා එක සෙමෙස්ටර් එකයි එයා ගියේ යුනිවර්සිටි. ඊට පස්සේ ආපහු ලංකාවට ගියා. ඒ එච්චරටම සල්ලි හරි අමාරුයි. ඊට පස්සේ තමයි එයා ජර්මනි වලට ඇප්ලයි කරලා දැන් ජර්මනි වලින් ඉගෙනගෙන දැන් එහෙ වැඩ කරන්නේ. ඕකේ. thank you. අක්කේ එතකොට all math කරොත්ද හොඳ බයෝ කරොත්ද හොඳ? ඒ ලෙවල් වලට ඔයා ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි පැත්තෙන් යනවා නම් බයෝ කරන්න. ඔයාට Excuse me, okay. ඕකේ පොඩ්ඩක් ඉන්න රන්තුල. ඕකේ. ඒ ලෙවල් වලට ඔයා බයෝ Excuse me, okay. ඕකේ රන්තුල පොඩ්ඩක් විනාඩියක් ඉන්න මම පොඩ්ඩක් මේ කතා කියනකම්. ඒ ලෙවල් වලට ඔයා බයෝ කරොත් ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි පැත්තෙන් යන්න කැමති නම් ඒ ලෙවල් වලට අනිවාර්යෙන් බයෝ කරන්න. ඔයා ඇස්ට්‍රෝෆිසික්ස් පැත්තෙන් යන්න කැමති නම් මැත් පැත්තෙන් යනවා නම් අනිවාර්යෙන් මැත්ස් කරන්න. ඕකේ? හරි කියන්න නන්තුල. හලෝ. රන්තුල නේද? ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ නේද ඔයාට? එයා කටුනද? හරි. එයා එනකන් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න හරි තියෙනවද? තව? excuse me okay පොසම් ප්‍රොජෙක්ට් එක තාම තියෙනවද? ඒකේ මොනවද වෙන්නේ සහ ස්පේස් කැම්ප් වලදී අපිට කරන්න තියෙන දේවල් එතකොට අපි ඒවට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද? පොසම් එක මමත් ඕකට එකපාරක් ඇප්ලයි කරන්න ගිහිල්ලා ඇප්ලයි කළේ නෑ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විතරයි. ඒක ඒගොල්ලෝගෙන් එකකින් කරියර් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එයාලා මට රස්සාවක් එකකින් දෙන්නේ නෑ. එයාලා අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා එච්චරයි. පොසම් එකට ඒගොල්ලෝගේ එක මම දන්නේ ටියුෂන් ෆී එක වැඩි වුණාද කියන එක. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ 1 week තමයි ට්‍රේනින් එක සතියයි. ඒ සතිය යාලා නිකන් උගන්වන්නේ මම දැන් කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න දේවල්ම තමයි ඔය ඇට්මොස්ෆෙරික් සයන්ස් කියන කාලගුණ වෙනස් වීම ගැන. එතකොට කොහොමද අපි රොකට් එක අරන් යද්දී දේවල් වලට ෆේස් කරන්නේ ඒ සම්බන්ධව උගන්වනවා. උගන්වන ගමන් එයාලා ඇස්ට්‍රොනොට් ට්‍රේනින් එකක්. කියන්නේ ගගනගාමියෝ කෙනෙක් වෙන්න කලින් ගන්න ඕන ට්‍රේනින්. ඔය මේ පැරෂූට් එකකින් එනකොට ඇති වෙන දේවල් ඒගොල්ලෝ නිකන් මැෂින්ස් වලින් දාලා මේ දේවල් එයාලා පෙන්වනවා කරනවා. මම දන්න ලංකාවේ ඒ නංගි මාව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඒ නංගිට මම රෙකමෙන්ඩේෂන් ලෙටර්ස් දීලා මම එයාව මෙහෙට එන්න සලස්සලා හදලා එයාට දුන්න ස්පේස් කැම්ප් එකේ මේ USA වල තියෙන ඇලබාමා වල තියෙන ස්පේස් කැම්ප් එකට එන්න කරන්න. එයා සතියකට ඇවිල්ලා ගියා ලංකාවෙන් ඉඳන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ එයාව. ඒකෙදී ඒකත් එයාට ට්‍රේනින් එකක් තමයි කළේ. ට්‍රේනින් එකෙන් කරන්න පුළුවන් උනේ පොසම් කැම්ප් එකේම කරන එකමයි අර හැබැයි ඒකේ ට්‍රේනින් එක නම් ස්පේස් කැම්ප් එකේ ඒජ් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. අවුරුදු 18න් වැඩිම කරන්න බෑ.
මම දන්නේ කැම්ප් එකට සල්ලි ගන්නවද කියන එක. මම හිතන්නේ පොඩි ගාණක් ගන්නවද කොයිද. හැබැයි ඒ කැම්ප් එක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒකෙන් යා ගන්න නිකන් ගගනගාමීෙක් වුණාම මේ වෙනකොට මේ දේවල් කරන්න වෙනවා කියන එක. පොසම් එකේ එහෙම ඒජ් ලිමිට් එකක් නැහැ. ඒක නිකන් සර්ටිෆිකේෂන් එකක්. ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බ වෙනවා මේ ට්‍රේනින් එක කම්ප්ලීට් කරාට. ඒක පිළිගත්තේ ට්‍රේනින් එකක්. හැබැයි එයාලට කරියර් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රස්සාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ ට්‍රේනින් එක මදි. නැත්තම කිව්වොත්. පොසම් එකේ මම ළඟදි කියන්නේ ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේ මම ඒකේ ටියුෂන් ෆී එක බැලුවා. මම මොකද යාළුවෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න. එතකොට $3000 කොයිද ඒ සතියකට $3000 කියලා කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 7ක් නේද? පොඩෙන්න 3000 to Sri Lankan rupees. ලංකාවේ සල්ලි වලින් ලක්ෂ 6කට කිට්ටුයි. ලක්ෂ 5යි 90ක් වගේ. ඉතින් ලක්ෂ 6ක් ඒ ටියුෂන් ෆී එක විතරක් සතියකට. ඔයා මෙහි ඇවිල්ලා ඉන්න ටිකට් ගන්න කරන්න වීසා ගන්න කරන්න ඒක තවත් අපි හිතමු ලක්ෂ තව 3ක් විතර වියදම් කරා කියලා. ඉතින් ලක්ෂ 8කට කිට්ටු වෙන්න යනවා. ඉතින් පොසම් එකෙන් ඒ ට්‍රේනින් එක හොඳයි. ට්‍රේනින් එක ඔයා ගගනගාමික වෙන්න හින දකිනවා නම් ඒ ට්‍රේනින් එක ගතර කමක් නැහැ. හැබැයි මට ඒකෙන් කියන්න බෑ ඔයාලට ගරන්ටි කරන්න බෑ ඔයාලට රස්සාවක් හම්බ වෙයි කියන එක. රස්සාවක් ගගනගාමික කියන්නේ රස්සාවක් ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙන්න ඕනේ. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. හැබැයි පොසම් එක විතරක් නෙමෙයි ওই ට්‍රේනින් එක දෙන්නේ. වෙන රටවල් වලත් ඔය ට්‍රේනින් එක දෙනවා. අඩු ගාණෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් යුරෝප් වල තියෙනවා ඔය හා සමාන ගගනගාමින් දෙන ට්‍රේනින් එකක්. නැත්තම් කැනඩා වල තියෙනවා. අඩු ගාණට ඔයා කරන්න කැමති නම් ඒ වගේ ඒ පැත්ත සර්ච් කරලා බලන්න. හැබැයි පොසම් එක ඇඩ්වාන්ස් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් ටෙක් තියෙනවා ස්පේස් කැම්ප් එකට වඩා දැන් අර නංගියාවේ ස්පේස් කැම්ප් එක පොඩි ළමයිට කරන එකක් වගේ පොඩි ට්‍රේනින් එකක්. ඒක එච්චර ලොකු මේකක් දෙන්නේ නැහැ. අර පොසම් එක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් තියෙනවා. ඒ ඉතින් ඇඩ්වාන්ස් වුණාට හොඳ වුණාට අර සල්ලි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඔයාට ඒ සල්ලි ඔයාට දෙමව්පියන්ට ඔයාට පුළුවන් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි නම් ඔයා ඒ කැම්ප් එකට එන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරලා බලන්න. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද දැනට දෙන වාතාවරණය මේ කොරෝනාත් එක්ක හින්දා සමහර කෙනෙක් හරියයිද මේ කොවිඩ් කේසස් අඩු වෙන හින්දා ඔයාට පුළුවන් නම් ඒ ගානට ඉන්න කරන්න ඒක හදාගෙන අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරලා බලන්න. ඉන්ටර්නැෂනල් ළමයි ඒගොල්ලෝ ඇක්සෙප්ට් කරනවා මම හිතන විදිහට. එයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එයාලගේ Facebook group එකක් තියෙනවා, Facebook page එකක් තියෙනවා. පොසම් එකට ඔයාට යන්න අමාරු නම් වගේ සල්ලි පැත්තෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එහෙම කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන රටක හරි ඕස්ට්‍රේලියාව වල වගේ ඉන්දියාව වල හරි ඒ වගේ ගගනගාමී ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා නම් ඒවට ඇප්ලයි කරලා බලන්න. ඒක මම කරන රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක්. ඕකේ? මම හෙනවද? කවුරක්වත් කතා කරන්න නැතිද මම නිකන් hello okay හෙනවනේ okay හරි ජවිරි තව ප්‍රශ්න මොහරි තියෙනවද ඒ සම්බන්ධව අපේ ඔව් මේ තව අවුරුදු 10කින් විතර ඇස්ට්‍රෝ වල තියෙන ගොඩක් ජොබ්ස් මේ නැති වෙලා යයි කියලා කියනවා නේද? කවුද කියන්නේ මොනවා මං ඒක YouTube එකේ දැක්ක එකක්. ලංකාවෙන් කවුරුද කිව්වේ? ඔව් අක්කි. ලංකාවේ විශ්වාස කරන්න එපා. නෑ. ඇස්ට්‍රෝ වල තියෙන ජොබ්ස් අඩු වෙනවා. නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. තව ජොබ්ස් වැඩි වෙනවා. ඒක නම් ගරන්ටි කරන්න පුළුවන්. තරගා පැත්තෙන් තියෙන ජොබ්ස් වැඩි වෙනවා ඉදිරියටත්. වැඩි වෙනවා විතරක් නෙමෙයි කම්පිටිෂන් එක තරඟකාරී තත්ත්වය තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔගොල්ලෝ දැම්ම ඒ බෝට්ටුවට නැග්ගගත්තොත් ඔයාලා ගොඩ. මොකද අපි දැන්ටමත් ගොඩක් දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා මේ විශ්වයේ right? NASA එකකින් යනවා 2030 දී අඟහරු ලෝකෙට මේ
මේ actual මේ ගගන ගාමින් යනවා. එතකොට හිතන්න එතනින් පස්සේ අපි නවතීද? නෑ. ඊට පස්සේ අපි යනවා යුරෝපා. ඒකත් අර මම එදා කතා කරා වගේ ඕෂන් කියන්නේ මුහුදක් තියෙන හඳක් නේ බ්‍රහස්පති ග්‍රහයේ. ඊට පස්සේ අපි තව අවුරුදු ගානකින් තවත් එහාට යනවා. අපි නවතින්නේ නැහැ. මම දන්න ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය මට ලින්ක්ස් එව්වා මේ එක එක දේවල් කතා කරලා තිනවා. මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා මම මගේ Facebook එකේ දැම්මා මට හරි දුකයි මේව දැක්කම. ඇයි මේ නූගත්කම පෙන්නනවා වගේ. හරි දුකයි මට ලංකාවේ ඔක තමයි තිබ්බේ. හැමෝම අර YouTube එකේ තියෙන හැමදේම තවත් කට්ටිය විශ්වාසත් කරනවා. ඒක තව දෙයක්. අර හරි ලැජ්ජයි ඇත්තම කිව්වොත්. මොකද මම දන්නවා මම ලංකාවේ ඉන්නකොට මම තනිකර self study කළේ තාරක විද්‍යාව. කවුරක්වත් මට උගන්වන්න හිටියේ නැහැ. මොකද ඒක විෂයක් නෙමෙයි හින්දා. සමහරක් පොත්පත් කියවලා බලද්දී මම හිතුවේ මේ දේ මෙහෙමයි කියලා. මං ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගද්දී ඒ දේ මම මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ මම මොනවද පාඩම් කරේ කියලා මටම ලැජ්ජයි. මොකද සමහරක් ඉගෙන ගත් දේවල් මම පොතේ තිබ්බේ ඒ දවස්වල බොරු. හරිකරම බොරු. මම මෙහි ආවට පස්සේ තමයි මම දැනගත්තේ මේක මෙහෙමයි කියන එක. ඒකට ඉතින් හරි දුකයි ලංකාව දැන් තියෙන තත්ත්වය නෝ මම දැන් නම් දන්නේ නැහැ කොහොමද කියන එක. ඒ දවස්වල 6 7 දී මම තාරක විද්‍යාව මුලින්ම තනියෙන් දැන් මාතර 6 වසරේදී තනියෙන් ඉගෙන ගන්න හදද්දි කරද්දි හරි ෂොකින් මට ඒක. ඒ හින්දා YouTube එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් විශ්වාස කරන්න එපා. especially ඒක ලංකාවේ කෙනෙක් කරනවා නම් එයාලා try කරන්න YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න viewers ලාට පෙන්නලා ඒ දේ බලලා කරලා comment කරලා වීඩියෝ එක share කරා නම් එයාලට පොඩි ගාණක් හරි හම්බ වෙනවා. නුගත්කමට ඉඩ තියන්න එපා. මේක මට ඔයා කැමති නම් YouTube වීඩියෝ එකේ link එක එවන්නකෝ මම හරි ආසයි comment එකක් දාන්න. Okay? ඕකේ. ඔව් විශ්වාස කරන්න එපා. හරි ලැජ්ජයි ඒක ඒත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි ගොඩක් කට්ටිය. මට පෙන්වන්න ඕනේ ගොනට මේ ළඟදි මම දැක්ක වීඩියෝ එක මයික මොකක්ද හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තව මොන හරි තියෙනවා නම් අහන්න මම මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලනකම් හොයාගන්නකම් one more to go okay never mind okay all right හරි එහෙනම් ප්‍රශ්න නැත්තම් hello මම හෙනවද okay මගේ මේ laptop එක freeze වෙලා වගේ මේ එකපාරට මේක off වුණොත් upset වෙන්න එපා මම try කරනම් අපෝ login වෙන්න freeze වෙලා වගේ තියෙන okay පොඩක් ඉන්න මම මේක log out වෙලා අපෝ එනකන් zoom call එක off වෙයි මම අපෝ විනාඩි 5න් එන්නම් අපෝ okay right